Greetings to the organizing committee, dear human rights activists attending this summit. On behalf of the voiceless in Vietnam and members of Vietnam everywhere, I'd like to thank the organizing committee for providing me this precious opportunity to speak on the human rights conditions of Vietnam and to share with you about the bitter years of experience in the Vietnamese communist prison. To be here today, I've gone from the bigger prison of the Socialist Republic of Vietnam and the smaller prisons enclosed by four walls. I've been in solitary confinement for 10 months, where each day a guard would walk by to see if I was still alive. Để quản giáo mỗi ngày một lần đi qua nhìn vào xem tù còn sống hay đã chết. Còn lại 20 tháng bị giam chung. Other times, I was jailed with various kinds of common criminals, drug dealers, drug addicts, human traffickers, thieves, organized robbers, rapists, murderers, and so on. Born in 1960, I was a high school teacher for 11 years. I worked as a journalist for state media for 7 years. During the 50 years of living and working in Vietnam, I've never committed a shameful act. My dream was shattered, and I became a victim of a brutal and corrupt regime because I doted upon the beautiful notions of freedom, democracy, and basic rights, and followed my conscience, refusing to write according to the regime's rule of conduct. I was harassed by the police numerous times in broad daylight, accused of false and ridiculous charges such as drug dealing, attempted murder, using the internet illegally, and trafficking in women and children. Dozens of times, my house was searched. My personal belongings, such as my computer, cell phone, camera, USB drives, books, and manuscripts were confiscated. I was arrested twice, on April 2007 and in October 2009, under the charges of disturbing public order and attempted battery, respectively. 30 months of an unjust imprisonment, both my body and mind were treated extremely cruelly. I've gone from life to death, then back to life several times. Prison officials cut my diabetes medication for 2 months, which caused me to constantly experience nausea, cold sweat, pain, shakiness, numbness in the hands, arms, feet, and legs, muttering, urinary incontinence. The 8 times in which I was supposed to be brought to an emergency room, I was turned away with no medical care and no medication, except for some relaxation pills. As a result, my brain was heavily damaged, causing headaches, dizziness, fatigue, and poor sleeping and eating habits. My body grew weaker day by day. I attempted suicide twice. The first time in B14 prison, I took 34 sleeping pills into a coma for 3 days. The second time happened in Hoa Lao prison. The lack of sleep and extreme headaches made me lose control. I tried to drown myself in a basin of water, hoping death can take away all the pain I endured physically and mentally. I was twice sent to jail and beaten 5 times. The first time I was beaten by Officer Lê Phương and investigator Nguyen Tuấn. The second time, police sent plainclothes officers to my house to arrest me. 2 other beatings occurred when I was in jail. Prison guards directed a group of gangsters to beat me in the face, chest, and even private areas. I was hurt both physically and mentally. In the years of writing and advocating for human rights and democracy in Vietnam, regardless being in the big or the small prison, I always lived under threat. Until now, though I've been free from both the big and small jail, thanks to the help of the U.S. government, as well as Vietnam and other human rights organizations,
ra khỏi tù, được định cư trên đất Mỹ, I still haven't được gotten điều trị over thuốc men đầy đủ, this mental crisis. tôi vẫn chưa ra khỏi cơn khủng hoảng cũng như After chữa 3 lại months of cả hy vọng medication, của mình healthy để routines, and khôi phục diet, lại ý chí I still have và not tâm trí recovered hữu fully hiệu. physically nor Dù tập thể mentally. dục, điều trị thuốc men và ăn uống hàng ngày, sau 3 tháng tôi vẫn trong tình trạng méo mó cả về tâm thần và thể chất, không sao lập lại thế cân bằng Besides, tròn đầy và hoàn thiện như cũ. Ngoài việc bị bạo hành Besides về being tinh thần và harassed thể physically xác, and tôi mentally, còn bị cấm viết. I was also forbidden to write and was held incommunicado with no access to other political or regular prisoners. All of my writing tools, including books, pens, papers, manuscripts, and notebooks that were sent to me by my family, were all confiscated by prison officials. Prison is a place full of unwanted things, risks, tragedies, shames, sorrows, and unfortunate events. From a good person with dignity and an author of 20 different books published inside Vietnam and overseas, I was arrested, beaten, harassed, treated like an animal, and became really ill with lack of food and medication. In addition, I was unable to communicate or send letters to my daughter, husband, and mother at home. There were times when I experienced depression, delusions, intrusive thoughts, and withdrawal from the people around. Without the outside pressure from my release, I would have probably succumbed to mental illness. Furthermore, I had to witness many outrageous human rights violations during my 2 prison terms. Prisoners were treated like children, forced to address the correctional officers with terms of filial piety, despite most officers being around 4 years younger than the detainees and prisoners. Prisoners had to wear a badge that included their name, address, crime, date arrested, period of custody to take photos. Prisoners were forced to place a conviction stamp on their prison uniforms, as well as on any clothing sent by their family members. Prisoners were compelled to provide labor on the weekend to reach a high quota. Everyone had to work 9 to 10 hours a day with only a 15-minute lunch break. Meanwhile, according to Article 15A of Vietnamese law, quote, prisoners are allowed to rest on weekends. If for an urgent reason they are needed to work on the weekend, they must be compensated other rest days, unquote. Taking advantage of the fact that most prisoners are illiterate about the law, prison officials intentionally pushed prisoners to work regardless of their conditions. For those that could not provide heavy labor, they had to pay to be excused. Prison rooms were extremely filthy and unhygienic. A 40 square meter room contained 60 to 80 prisoners, similar to Nazi or Stalinist concentration camps. Everyone had to sleep sideways to make room for each other, while enduring the heat, the dredge-filled air, the mosquitoes, and so forth. All prison rooms were built with 2 levels. While the upper level was ventilated, the lower level, covered by the upper one, became extremely stuffy and stiflingly hot, like a giant human kiln. On a daily basis, a prisoner was roll called and body searched 6 times. 70 people hustled each other in daily activities, creating a new prison civilization. One was shared latrine. The pale faces holding their pants in their stomach, waiting until their turn. You will hear gruff voices, bad names, complaints, accusations, and yelling all over the place, as if the world inside the prison was organized with a lack of culture, full of vulgarity and dirt. Cả buồng 70 người phải chịu nền văn minh do đảng sáng lập, do trại dập khuôn là nền văn minh cùng chung toilet.
Những bộ mặt tái dại, ôm quần, ôm bụng chờ đến lượt mình. Người trong chưa xong, người ngoài đã dục, cáu kỉnh, chê trách, lên án, kết tội, chửi mắng nhau. Như thể thế giới nhà tù được tổ chức trong một kết cấu chặt chẽ, đầy ô trọc, bẩn thỉu, thiếu văn hóa. After many hours brutalizing one's body at the factories and farms, thousands of prisoners crammed against each other at a well, trying to shower. The scene looked like a huge animal farm with the loud noises, jostles, and screams in a space and time that's scanty and limited. If one's words is the breath of one's spirit, then the tens of thousands of spirits in 900 different prisons across Vietnam are dirty, spoiled, and fetid. Nếu coi tiếng nói là hơi thở của tâm hồn, thì tâm hồn của hàng vạn người tù thường phạm trong số 900 nhà tù lớn nhỏ của Việt Nam thực sự bẩn tưởi, hôi hám, ươn tanh. Một đất nước thực sự mất nhân It can be quyền said that never do before cũng như vắng bóng have nhân human chất, rights in Vietnam cho nên been as tỷ lệ severely tù violated được as coi là now. nhất thế giới. Hundreds of people are arrested Cả nước có for 376 peacefully trường đại học, expressing their opinion. cao đẳng và dạy nghề. Các loại thì có tới 900 nhà tù và trại tạm giam lớn nhỏ. Trong khi ở Na Uy, cứ 100.000 người dân mới có 0,6 người All tù. through Vietnam, there are 900 jails Bi kịch lớn nhất ở compared Việt to Nam Norway, là mỗi gia đình chỉ được phép sinh where từ 1 the đến 2 con. per capita Ngược lại, trong thời number of điểm people hiện per tại, jail is khi đạo low. đức In bị Vietnam, phản bội, bạo hành, is quyền extremely lực high. ôm đổ lên ngôi, mỗi gia đình phải có trách nhiệm đóng góp cho xã hội từ 1 đến 2 đứa con hư hỏng. Tỷ lệ tù nhân lớn chưa từng thấy, hàng triệu người trên tổng số 900 nhà tù và trại tạm giam các loại. Có thể nói chưa bao It giờ can be said tình that trạng never vi phạm before nhân quyền ở Việt Nam have human rights in lại nghiêm Vietnam trọng như hiện nay. been as severely violated Hàng as trăm now. người bị bắt chỉ vì Hundreds of bày tỏ people quan điểm are bất hòa arrested của for mình trong peacefully việc expressing đòi their dân chủ hóa đất opinion, nước, đòi đa nguyên đa petitioning đảng, for return of phá family bỏ điều 4 properties, hiến pháp, urging đòi for toàn vẹn lãnh thổ, democratization of the phản đối country, công hàm bán nước của Thủ calling tướng for Phạm Văn Đồng, change towards a humane đòi lại society đất đai and a của ông bà, pluralist cha mẹ, tổ tiên multi-party để lại, system, dù dân oan seeking hay dân repeal chủ, of Article công nhân hay 4 luật sư, of the Vietnamese sinh viên Constitution, hay trí thức, demanding đều territorial bị nhà cầm integrity, quyền Việt Nam thẳng tay opposing trừng the, trị. the Thông qua cái diplomatic gọi là note lực signed by lượng North công Vietnam an Prime nhân Minister dân. Phạm Văn Đồng. Thực tế là Whether tay a sai phương tiện đàn petitioner áp của Đảng. or democracy Vì activist, những đồng lương bố thí worker or của lawyer, đội ngũ lãnh đạo student và or phần người intellectual, của họ đã all hiến fall dâng cho victim Đảng to độc the tài Vietnamese khốn government's nạn. crackdown through the Chỉ còn lại so-called phần People's con nhơ Public nhớp, Security Force. nơi sản sinh ra biết bao nhiêu tội ác, sẵn sàng trở thành lang sói. In đàn reality, the áp, police tấn are công, agents of the cắn Communist xé Party of đồng bào Vietnam mình. and act as a channel for suppression of the people's voice. Có thể lấy hàng In trăm ví order dụ to về receive a việc vi minimum phạm wage nhân from quyền leaders of the cũng là party, việc the làm police độc ác willingly của put công aside an their dưới conscience sự to chỉ follow đạo của the Đảng độc dictatorship, tài. suppressing and committing Trong việc serious đàn áp crimes các nhà against the dân very chủ, own dân people. oan, nhà bất đồng chính kiến, There are several nhà hundred đảng cộng xã examples hội of trong human thời rights gian gần đây, violations như illustrating tiến sĩ the Tù cruelty Nghĩa of Vụ police under the leadership bắt of ngày the 5 tháng under the 11 leadership of the năm dictatorial party in 2010, repressing dissidents, like Hồ the Thị case Bích Khương of bắt lần 3 ngày 5 tháng 1 lawyer năm Thuy Hà Vũ 2011. arrested last Nguyễn year, Hoàng the Quốc case Hùng, of Đỗ Hồ Thị Thị Bích Minh Hương, Hạnh, arrested Đoàn for the Duy third Trương time bị bắt in vào January tháng 2 năm 2011. 2010. Nguyễn Mục Quốc sư Hùng, Dương Kim Khải, Đỗ Thị Minh bà Hạnh, Trần Thị Đoàn Huy Thúy, Chương ông arrested in Nguyễn February Thành Tâm, 2010. ông Phạm Văn Thông, ông Nguyễn Chí Dương Kim Thành, Khải, bà Trần Thị Phạm Thúy, Ngọc Nguyễn Hoa, Thành Tâm, ông Phạm Cao Văn Văn Thông, Tĩnh, Nguyễn Chí vừa là Thành, dân Phạm oan, Ngọc vừa Hoa, là Cao tín Văn đồ Tịnh, Tin Lành, who are Phật Greek giáo Hòa Hảo, citizens, tỉnh Bến Tre, followers bị bắt of vào tháng 7 năm numerous 2010. religions, arrested in July 2010. Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị bắt ngày 13 Professor tháng Phạm Minh 8 Hoàng năm was arrested on 2010. August 13th, Blogger 2011. Điếu Cày Nguyễn Văn Blogger Hải bị bắt Điếu lần Cày 2 Nguyễn Văn không Hải rõ lý was do vào arrested tháng for the 10 second time in October 2010. 2010 without a clear reason. Chỉ tính riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm 2011, số sinh viên và anh em Công And giáo thuộc giáo looking phận just Vinh, Nghệ in An July bị and bắt August đã of là this 13 year, người. 13 gồm Catholic activists sinh viên of the Đặng Vinh Xuân Diệu, Diocese Nông Hồng were Anh, arrested, Pedro including people Hồ such Đức Hòa, as Doan Hồ Đức Nguyễn Văn Oai, Hồ Đức Hòa, Pedro Nguyễn Xuân Oanh, Nguyễn Xuân Juan Anh, Bautista, Nguyễn Paul Văn Duyệt, Levinson, Pedro, Nguyễn Văn Duyệt, Trần Hữu Đức, Anton Trần Hữu Đậu Đức, Văn Dương, Anton Chu Mạnh Đậu Văn Sơn, Dương, Chu Mạnh Sơn, Paulo Lê Sơn, Lê Sơn, Paulo Hồ Văn Oanh, Paulo Hồ Văn Trần Anh, Minh Nhật, Trần Minh Nhật, vân vân. and others. Chưa bao giờ lực lượng công an đông như bây giờ, 1,2 triệu. Cũng chưa bao giờ Not only, công an nhiều tướng never như has vậy, the security 300 practice tướng. grown so significantly in Vietnam with some Sắp tới, 1.2 Thủ million tướng Nguyễn members. Tấn Dũng sẽ The number of ký general lại phong officers thêm are 70 now tướng nữa. 300,
And in the near future, Prime Minister Nguyễn Tân Dũng Vậy will mà appoint thực trạng Việt Nam 70 cực more kỳ bất generals. ổn, nạn trộm Yet, cướp, however, giết người, nghiện hút, the buôn security bán ma situation in túy, Vietnam is mãi lậu, inherently cướp unstable, tạng, buôn lậu, with tham nhũng, crimes trốn thuế, vân vân. increasing Hoành and hành khắp corruption nơi, out of control, người dân oán thán nhưng công an thì and bất lực people hoặc vô cảm. Thậm chí, dissatisfied công an complaining, trở thành kẻ but cướp, the đánh bắt, police giết người, not khiến taking người any dân ghê action. sợ, xa lánh. Đồn công an không còn là nơi thực thi pháp luật, gìn giữ công bằng, These examples mà là show nơi that the để security thể hiện apparatus bạo lực, is not an theo kiểu agency côn to đồ carry out với the người law dân thấp or ensure cổ bé miệng, justice, khiến số but người is the chết, instrument of người bị force thương cứ and tăng lên repression mãi against mà ordinary không hề có people. dấu hiệu dừng lại. Bao nhiêu phê phán và đòi hỏi cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền hiện nay tại Việt Nam của hầu hết các quốc gia. The Hanoi Song regime chính is quyền Hà Nội cavalier luôn coi thường dư luận, to public trà đạp lên quyền criticisms sống của người of dân, its human vẫn rights tiếp tục record. kiểm soát Internet, It blogger continues to và restrict không internet chấp nhận freedom, báo chí tư nhân. private media, and Càng không independent cho phép các organizations. nhóm và cá nhân đẩy It mạnh các cracks sinh hoạt down nhân on quyền, those advocating trong for đó free có quyền speech, phát biểu tự do, genuine việc legal sửa đổi reform, những luật lệ and cáo buộc release các of political tội prisoners. trạng. Với những nhà đối kháng ôn hòa, quyền yêu cầu phóng thích toàn bộ những tù nhân lương tâm, bãi bỏ án tử hình, vân vân. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc muốn Việt Nam cũng bị từ The chối. UN Special Rapporteur on Human Rights is regularly denied access to Vietnam. The often used line by Communist Vietnam is that they do not arrest political dissidents, only lawbreakers. This shows that the regime is dishonest on human rights and always trying to mislead public opinion. Vừa đánh lừa dư luận trong nước về phản ứng của thế giới trước sự gian trá của chế and độ. trying to deceive opinion inside Vietnam about international protest to the human rights record. Vietnamese at home and abroad will have to work together to achieve their own human rights and their own freedom. But at the same time, the support of freedom-loving people everywhere is extremely important. We appreciate the past international support, and with the increasingly urgent situation, call on the world community to support the democratic process in Vietnam and pressure the Hanoi Communist regime to respect basic freedoms as guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights, which Vietnam is a signatory of. In closing, my dream is that in the soonest time possible, the Communist regime will bow its head to the Vietnamese people at home and abroad and to the international community for its human rights abuses all these years. Thank you.